Hello, everybody that is just watching us. You're watching N24 radio and television. And of course, this is the issues that comes your way all the time. And I am Sukay Jajusi. Di jaajëfal képp ki nga xamante ne rek bi lay jamono yaa ngi ñu seetaan fii ci N24 radio ak television di leen wax ne yéen a ngi seetaan the issues bi nga xamante ne saa yu nekk ma indil leen ko fii dem waxtaan ak ñi nga xamante ne rek ñu ngi xarañ ci seen liggéey ci li nga xamante ne loolu la ñu nekk di def ba tax nag tey ñu ñëw fii nga xamante ne mooy OIC Gambia ñëpp réeré wuñ biir xam nañ luy OIC asaka suñ ne yi fi tali sax fii ci biir réew mi su ko defee nag tey ñu ñëw seet si ki nga xamante ne mooy assistant communication officer bu OIC ki nga xamante ne moo yore kaddu OIC seen kaddu ki nga xamante ne moo topp ci kawam su ko defee moom dinañ ko bàyyi rek mu ñu dalal ko mu wax ñu moom mooy kenn and then ñu continue si interview bi ñu ngi laa dalal. jërëjëf Sukay jërëjëf si seen ñëw si suñu office tey fii si OIC si Sada Dakaraba Jawara International Conference Center di use opportunity bi tamit di wax ñi ne fii lañ taxu léegi ndax prior ñi fu ñu xamoon mooy petroleum house turntable waaye léegi fii lañ nekk soo kontaan naa trop pour dalal la fii nii si OIC bi tey comme ni nga ko waxee rek maa ngi tudd Ndey Kumba Demba man maay brand and communication officer at the OIC Gambian Secretariat ñu ñoo yore wàllum jokko wante bi wàllum waxtaan ak askan wi moo waral tey yow sa teewaay fii ñu fas yéene nag waxtaan si li nga xam ne mooy liggéeyu OIC jërëjëf. jërëjëf Ndey Kumba Demba su ko defee suñ xoolee OIC ñu xool seen other priorities yi nga xamante ne ñu ngi ko am gannaaw buñ defee ab gestu ci mbir mi ñu ngi gis ne Sada Dakaraba Jawara Conference Center bi ci la bokk ci OIC bi fi nekk nii sax tey bokk na ci accommodation bi nga xamante ne wax nañ ne dinañ war a build a 5-star hotel bokk na si tamit new VVIP terminal and airport terminal renovation mu nekk ci airport bi pour ñu renovate ko and all that bokk na si tamit lu ñu wax airport and diligent transportation yi yëpp ak other projects bokk na ci OIC bi waaye tamit tey ñun ci liñ bëgg a focus moo nekk si wàllum tali bi road bi coow li bëri na wax li bëri na ñu ne OIC bi summit bi dafa war a nekk this year 2022 waaye ba tey ñu ngi gis ne tali xaajuta jee su ko defee nañ dooree si loolu rek Ndey Kumba nga take ñu through yéen tali bi ñu gis ne soo jógee turntable Demba Costa Road Demba Airport Junction liggéey bu mag a mag a mag mu fa su ko defee xam naa dañu take through tali bi naka la ñëwee and then right now si process bi ngeen nekk. su ma la ci loolu mbiri tali bi ak liggéey OIC su koy dinaa si kontaan trop pour tontu la si comme ni nga ko waxee daal kontaan naa trop si li nga def sa research OIC suñ project yi maanaam ñun office yi OIC bi nguur bi moo ko taxawal te lu ñu sas mooy ñu xool projects ñu xool Gambia fii nii ñun lanay suñ needs lanay suñ jafe-jafe ak li nga xam ne loolu lañ war a put in place balaa summit bi di am so bokk na si loolu noonu suñ benn force mandarga mooy luñ dee wax resource mobilisation mooy maanaam dem uti xaalis bokk na si de moo si ëpp xaalis moo si ëpp solo sax dem uti xaalis pour projects yi nga xam ne loolu lañ war a def ak beneen bi mooy ñu xool yan projects lañ mun a identify ñu ngi ko ooy infrastructural development projects ñu xam ne dëkk bu nekk soxla na infrastructural development projects soo waxee infrastructure mun naa nekk wàlli tali mun naa nekk si wàlli nawet water system mun naa nekk si wàlli buildings comme bii nii mooy Sada Conference Center bu ñu nekk tey soo waxee infrastructure daal think na a lot so suñ beneen mandarga bi mooy to identify infrastructural projects and then mujjanteel mandarga bi mooy ñu organize li nga xam ne mooy OIC summit bi nga wax ne it's supposed to take place this year léegi suñ ñëwee si wàllum tali bi comme ni nga ko waxee mboolem kuy dem from yooni Yundum which is airport junction ba turntable gis nga masha Allah liggéey bu rëy is taking place there and te bugga naa gëm ne tamit nit ñi kontaan nañ si because tali dafa important torop in this day and age tali am na relation to nit ñi seen movement ban time nga mun a àgga si sa office ban time nga mun a àgga si kër borom business yi tamit naka la ñoo mun a accesser seen place de business because xam nañ ne tali su baaxul dafa waste sa time xëy na soo fa waroon a àgga 8 nga àgga fa 9 àgga fa 10 so li daal nekk la loo xam ne am na a lot of benefit
pour askan bi léegi su ñëwee si wàllum liggéey bi xam naa ni nga ko waxee cooli bi bari na tali bi fii la toolu léegi nawet bi ñëw na ak summit bi is supposed to be this month waaye li ñu bëgg a yégal askan bi mooy project si OIC duñu ay project si 1 year duñu ay project si 2 years ñun suñu office dégg la hosting of the summit am na si solo lool mooy suñu first one of our mandates waaye lu si am solo tamit mooy ñu identify projects yi nga xam ne dafa nekk projects yoo xam ne dañ ko mun a am si goodwill of the OIC member states by virtue of hosting the OIC summit. Ngeen baalal ma nag si xam nga nu ma ko mun a explain down to the nitty-gritty of the issue especially si kàllaama Wolof waaye dinaa try. So projects yi especially soo gisee suñu road projects yi which is currently going on mooy bi nga xam ne liggéey bi happen from airport junction to turntable te from turntable tamit dafa ñëw ba Sénégambia loolu bokk na suñu road project bu ñu ooyee phase 1 now phase 1 project boobu noonu 14 months la project bi bu mu starté ñëw nañu wax ne askan bi ne project bi 14 months la now by virtue of it being 14 months du mun a pare within this year waaye ñu bari nag fuñ dee am this confusion is that tali parewut summit bi du am déedéet tali yi they are here for our long term benefits summit bi is not dependent on natali pare na natali parewut dégg la tali bi dina si am solo waaye it's not dependent on that so it def sa summit mostly lu si gën a important fii nii in the Gambia is not Gambia sax summit country bu munti host sa OIC summit bi the major components bi nga need to host the summit is sa conference center and nga am adequate accommodation now suñ xoolee fii ni conference center bi pare na is operational ñu ngi nii taxu nañ fi and we've been having conferences we've been having last week rek or week before last ñu ngi amee international conference pour ñu test drive machine yi tamit balaa main summit bi ñu mun a aw technician si mun a understand système bi familiarize seen boppa with the equipment ak suñ gisee tamit li nga xam ne des na ñu mun a koo jënd fii ba balaa summit bi di am so centre bi pare na soo ñëwee tamit si wàllum accommodation macha allah am nañ hotels yu bari in the Gambia bi nga xam ne mun naa accommodate the level of guests ñu nga xam ne ñooñu la ñoo expect for the summit so soo xoolee projects yi they are not 1 year projects they are not project bu nekk seen timeline is about 12 months is about 14 months and that means that dina exceed the duration of this 1 year but it does not mean ne tali bi su parutee kon summit bi doo am loolu laa bëgg a askan bi xam because daf day nekk some kind of confusion te understanding loolu noonu because tali bi would be important for the summit but it's not dependent on whether summit bi dafa am or not projects yi are long term projects for the benefit of the Gambian people. yaa ngi wax si wàllum hotel si we have enough bi nga xamante ne mën a accommodate ala ndax yéen hotel bi ngeen doon plan 5-star hotel bi ngeen doon plan pour bil ko pour ngeen accommodate ñi ndax loolu fan la toolu loolu nag ci laa see gën a kontaan because just last week ñu ngi am meeting this is not even public knowledge at the moment waaye ñu ngi ñëw inaugurate président bi mu ngi war a lay the foundation stone for that hotel bi nga xam ne boobu la ñu war a construct so xam naa si diir bu gàtta dina leen ooyaat si li nga xam ne mooy nekk inauguration bi laying of the foundation stone for the 5-star hotel bi nga xam ne mu ngi Bijilo place bu ñoo waxee former anti-crime bi fu mu nekkoon foofu la land bi nekka everything is done amoon na time amoon nañ engineers yi ñi nga xam ne ñëwoon nañ fi jógee ko Sénégal Turkey ak South Africa def nañ the necessary test on the ground ndax tamit sooy tabax 5-star hotel doo ñëw rek nga tabax foog nga xam sa square meter bi foog nga xam environment bi conditions yi ak even soil samples yi sax ñëwoon nañ fii ba dig soil samples yóbbu ko si lab yi xool ban façon soil they are dealing with engineers yi def seen liggéey technicians yi def seen liggéey so loolu is already done te fu mu toll nañ si stage boo xam ne building is about to start so comme ni ma la ko waxee si diir bu gàtta dina leen invite waat pour ngeen ñëw ngeen witness li nga xam ne mooy the laying of the foundation
4-day hotel, which is going to be done by His Excellency the President. Mashallah, thank you for that information. Su ko defee ba tey dinañ gën a focus on si tali yi ñu ne OIC depuis buñ ko commencé di ko wëy fii ci biir réew mi yàgg na lañ wax 2 years back waaye ñu gis ne tali yi dafa late start ñu bàyyi ba nawet bi jot ñu commencé di ko door. Nekkul ne dañ bàyyi ba nawet bi jot ñu commencé door tali bi dégg la OIC buñ ko waxoon OIC bi first hosting bi dafa waroon a nekk si former regime xam nga 2018 or so lañ ko planoon pour mu happen and then ñu may ñu extension boobu nag mooy 2022. So what was your question again sa balal ma. ñu ne dafa yàgga because yàgga nañoo OIC start teelu leen a start. Oh yes, léegi ñu ngi xaar ba nawet bi ñëw ñu commencé tali bi li ñu war a understand tamit tali bi nii construction tali bi ay grants yi nga xam ne la they are from different organizations and countries ay Saudi fund ak yeneen ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu sponsor or provide us with the resources bu ñu need pour ñu tabax tali yi so façon process yooyu noonu daf dee jël time diggante nguur yi daf dee jël time diggante the relevant authorities ñu involve and dañ war a bàyyi xel tamit when these negotiations and processes were happening mooy jamono bi nga xam ne tamit COVID amoon na so COVID tamit di leen na a lot suñ time dem na ba ay 2 years bi nga xam ne the world yëpp aduna si yëpp Gambia included literally was at a standstill lu bari mënut a dox ñun ñi mënuñoo def lu bari because of COVID restriction bi so loolu tamit amoon na time te di leen suñ process bi tuuti waaye dinañ bàyyi xel ne façon negotiations bii nii fashion collaboration bii nii bu dee am si diggante countries yi daf dee mën a jël time behind the scenes signing ni paper bi ak the process of ñu ñëw ñu tabax daf dee jël time te tamit another thing lu ñu dilee mooy nañ bàyyi xel ne soo gisee si tali bi yaa ngi am nawek poles yi mooy electricity poles yi yaa ngi am water under pipes yaa ngi am gamtel poles yi so duñ mun a ñëw rek ñu ne dañoo génne yooyu noonu rek ñu tabax tali bi suñu defee noonu ñu nekk si place boobu noonu duñ am ndox duñ am courant xëy na tamit dina affect seen wàllu téléphone ak seen wàllu jokkowante which mi nga xam ne is not the aim of the OIC so pour ñun service yooyu noonu yi nga xam ne nit ñi am nañ ko te war nañ koo am seen right la suñoo def suñoo tabax tali bi warut a tax nit ñi ñaaka seen ndox warut a tax nit ñi ñaaka courant warut a tax nit ñi duñ mën a jokkoo wante just because ñu ngi tabax tali bi so dañ am pour ñu relocate lii lañ do what we call relocation of services mooy ne ñu move poles yi so place boo xam ne mun nañoo construct tali bi waaye tamit nekkul di disturb ñi ñi seen access to electricity and then nawek water pipes yi tamit those are things that yi nga xam ne dañ am pour ñu move leen to a place bi nga xam ne du nekk si yoon boo xam ne foofu la ñoo tabaxee tali bi waaye tamit du disrupt ñi ñi seen access to water li nga xam ne is seen right la so relocation of services jël na time a lot we even have lu ñu ooyee road reserve committee fu ñu am nawek ñu am gamtel ñu am other relevant stakeholders NRA ministry bi pour ñu xool naka la ñoo mun a move services yii nii fekk disturbuñ life nit ñi while construction is going on. su ko defee ba tey am na li nga xamante ne daf di jaaxal nit ñi a lot because suñ demee seen website bi wala video short aid bi nga xamante ne defar nañ ko about the OIC routes ñu ngi dégg ne the route dafa nekk 6 lanes 4 lanes rather 6 lanes in another part we déggaat ñu ne 4 lanes so which is really confusing because a lot of people ñu ngi wax ne is it 4 or 6 lanes initially road bi was meant to be a dual carriage mooy dafa nekk 2 ways and then mu am 2 lanes on both sides so bi daf doon nekk 2 lanes on this side bi tamit nekk 2 lanes on this side but léegi construction the contractors they were able to add another lane to the tali so léegi suñ ko xaajee si digga danga am 3 lanes on one side then nga amaat 3 lanes on another side making it 6 so initial plan bi si lu ñu waxoon nit ñi and what was available at that time 4 lanes la woon nga am fii ñaar nga am fii ñaar waaye léegi buñ demee ba def suñ measurement yi def all the necessary things ñu realize ne kat
dëgg la foo lañ wax waaye suñ si amee extra xanaa ñu kontaan because dafa gën a yaatal tali bi so ci lañu réalise ne ok mën nañoo am an extra lane léegi yoon bi su xaajee si digga di nga am 3 on this side nga am 3 on this side te dinañ am 12 roundabouts because road bi right now construction bi mi ngi commencé from airport junction to turntable to Senegambia mooy phase 1 waaye we have to remember tali bi dafa dem ba Battle Harden dafa dem ba Sting Corner going through Battle Harden so dafa nekk from airport junction ba Sting Corner so ñu ngi expect to have 12 roundabouts within yoon bi ak also ñu dinañ am ñaari overflies benn turntable ak benn traffic lights to enable nit ñi suñoo cross tali bi instead of ngay cross tali bi nii moto yaa ngi ñëw ñu ngi ros ngay jéem a daw si tali bi yeneen saa yi sax dañ ko dee wax driver si duñ dee mayee di nga taxaw ba sonn kenn du la may so to avoid those frustrations dinañ am overfly nga gis nit ñi busy intersections yi ngeen xam ne turntable mu busy because ba pare intersection bi mu ngi am yoon yu bari so pour nga cross foofu noonu is usually very difficult traffic lights tamit iñ na moto yi suñ taxawee balaa ngaa cross rek light bi ñëw green loolu tamit safut sax so boobu tamit dinañ am overfly for pedestrians yi te tamit tali yi nii they are going to have drainage systems because understanding ne si time in nawet yoon yi dañ dee mun a lii nii dañ dee mun a am poto am ndox nit ñi dañ dee sonna so bi dafa am a provision for drainage fi nga xam ne ndox bi foofu la moo jaar fekk du sonal kenn dina am tamit street lights ba pare dina am sidewalks something that is really missing on suñu road si because soo ñëwee si side si sa ngay dox nga gis moto boo xam ne dafa jógee out of nowhere mu ñëw si pedestrian seen yoon bi so all of that is taken into account with this road because dafa nekk a modern road that the country really needs. Okay, a modern road that the country needs. So, if you if you're just watching, this is N24 radio and television. Why am na linga hamantene askan wi la fi nekkal man. Wax nañ ne seen feeder roads yi because ñu ne dañoo build 20 new feeder roads yi nga xam te dafa dugg ci koñ yi ak yooyu noonu. ñu ne start nañ ko a lot of people ñu ne gis nañ saka yoon yi nga xam te mu ngi demee ba kaw baak wi noonu waaye ñu ne buñ ko defaree it took less than 5 months mu commencé waat pool si commencé waat di génn ñu ne dañ nekk xaalis bi déedéet boobu nekkut loo di OIC NRA as an institution ak yeneen institution yi responsible nañ for defar jagaral potholes jagaral roads amul benn road yi OIC 20 new roads bi nga xam ne pare na so su gisee road bu am nekk feena buñ defaral ba pare mu yaaxu boobu du road yi OIC ñun suñ 20 new roads are currently under construction ñu leen identify place but they're not done yet so if there is any instances of full road baaxut that is not road yi OIC ñun dañ jagaral tari bu baaxut nag wax dëgg okay that is clear because most of the time dañoo dégg OIC krib karam nga def radio programme sax ñuy call ne OIC seen tali lekk nañ xaalis bi all that so yéen ñi nga xamante ne rek yéen a ngi seetaan rek dinañ xamal ne dégg ngeen ko ci moom Ndey Kumba li nga xamante ne wax na ko lu jëmee ci OIC seen tali ak nu demee noonu waaye si lu nekk di wax ne tamit most of ñi ngeen xamante ne ñu ngi leen jël pour ñu liggéey sa OIC bi ñuy liggéey tali bi they are not Gambians mu nekk li nga xamante ne nag jaaxal na nit ñi ñu ne nangu ñoo jël Gambians yi ñu liggéeyal leen waaye dañ jël ay foreigners ñu leen a liggéeyal si tali yi nii so I guess nga understanding of every component si liggéey bi it's very important ñun suñ all OIC projects yi any company buy apply for ñun suñ OIC projects suñ main requirement for all our projects regardless of one project is that company boobu noonu dafa war a am a Gambian partner loolu fix la so amuñ any OIC project or OIC contract buñ joxe to a foreign company that does not have a Gambian partner léegi tamit danga understand ne the kind of capacity that is needed might not be available in the country entirely. So this is why then they require you have an open bidding process, an open procurement process, an open transparent process. Bi nga xam ne nit ñi mun nañoo apply waaye su nekkee international company nga bëgg a apply for any OIC project yow kenn as an international company soo ñëwee doo ko am because suñ number one requirement is that you have to partner with a Gambian company pour nga mun a am access to our contracts so loolu is very clear ne
there's already Gambian involvement and a Gambian component to all our projects. Okay, so balaa ñoo tàggoo rek dinañ gën a laajte the last question mu nekk kañ lañ expect OIC roads yi ak seen yeneen projects yi mu pare ak tamit which month exactly la ñoo expect seen submit bi. Waaw OIC projects yi for the road now boobu is 14 months. Conference center bi pare na lu ma la wax soon we'll be inviting you for the laying of the foundation of the VVIP hotel, and suñ nawek waxuñ si nawek sax but we do have a nawek component which is the enhancement of water and electricity. Right now some projects here they are all ongoing. We are confident at where we are because we ngi meet swing targets, we ngi meet swing timelines. Comme nu ma la ko waxee, our projects are not 6 months projects, they're not 1 year projects. These are long term projects and they are projects they're here to stay and have a very long lifespan. Comme tali this conference center lifespan and binyata years. So we don't have 4 months projects you gaaw no mujje. No, these are long term projects. So minimum soon completion date be is 12 months, 14 months depending on the project. Come project to airport be completion be is 12 months. And the project of this road Bunyo Gisni is 14 months and they are all ongoing, and Sunnawek and water and electricity projects they are also equally going. Summit B is meant to happen this year in 2022. While Summit B, the overall body of the OIC is in Saudi. They make determination as far as date the kañ la. Okay. We are hosting it while ñun ban date la moo nekk, that is Saudi lam dee jógee. Anytime mu jógee si Saudi date bii nii la ñun tamit dina ñëw génnaat ñu wax askan bi ne lii mooy date summit bi. That's right. Thank you so much Ndey Kumba su ko defee ñu gërëm leen sant leen bu baax a baax yéen ñi nga xamante ne rek yéen a doon seetaan N24 radio and television di seetaan the issues su ko defee dinañ leen jox dig daje. Let's see who's gonna be on the next issues. Thank you.